गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, कैलाश कैलाश, भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे। चंदन चौकी ढाई गुराने मर्दन कीना, चंदन चौकी ढाई गुराने मर्दन कीना, तन का चैतन्य समेत बनाए पुतला दीना, चंदन चौकी ढाई गुराने मर्दन कीना, तन का चैतन्य समेत बनाइक पुतला देना, सुंदर बालक दिव्या शक्ति से जीवित कीना, गौरा माने वही गणेश कहाय लाल हर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे। इस लाडली ने तुझे जन्म दियो है, इस लाडली ने तुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश लाल घर, गणपति आयो रे आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, कैलाश कैलाश, भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे।
मुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है। भोला ने दियो उपदेश लाल घर, गणपति आयो रे, आयो रे। गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, 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 भोला गए कैलाश, गोरावश नाल रचायो रे, आयो रे। गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। गौरा माँ के तुम हो दुलारे, गौरा माँ के तुम हो दुलारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे। काट दो सारे कलेश लाल घर, गणपति आयो रे, आयो रे। गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, 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 भोला गए कैलाश, गोरावश नाल रचायो रे, आयो रे। गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे, लाल गणपति आयो रे। गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। శ్రీమాత నిర్మల పాద పద్మములు చేరి కొలుతునమ్మా, శ్రీమాత నిర్మల పాద పద్మములు చేరి కొలుతునమ్మా. పాపములు పారద్రోలవమ్మ, పాపిడి బొట్టు గొలుసులమ్మ, రూప సౌందర్య రాశివమ్మ, ఒప్పుగా జారు కొప్పు సుమ్మ, కొప్పున మొగలి రేకులమ్మ, నెత్తిపై రవల రాగిడమ్మ. అమ్మ చెప్పలేను నీ చెవుల కమలములు చారడేసి సొమ్మ, అమ్మ చెప్పలేను నీ చెవుల కమలములు చారడేసి సొమ్మ. గొప్పగా అమరి ఉన్నవమ్మ, గొప్పగా అమరి ఉన్నవమ్మ.
శిరమున హేమ కిరీటం కర్ణ కుండలాలు తలతల శిరమున హేమ కిరీటం కర్ణ కుండలాలు గళమున కంఠాభరణాలు కరముల దాన కంకణాలు వ్రేళ్లకు ముద్దు టుంగరాలు చల్లని చూపుల చంద్రికలు అమ్మ నీలి కురుల బంగారు దండ వంకీలు ఎన్ను నగలు అమ్మ నీలి కురులు బంగారు దండ వంకీలు ఎన్ను నగలు నిన్ను వర్ణించుట మాతరమా నిన్ను వర్ణించుట మాతరమా అమ్మ విశ్వశాంతికి సహజ యోగమును ఇచ్చిన సుకుమారి అమ్మ విశ్వశాంతికి సహజ యోగమును ఇచ్చిన సుకుమారి ఆది పరమేశ్వరి అర్ధనారి వేదముల గోచరించు గౌరి ఆది పరశక్తి వ్యాఘ్ర సౌరి యోగుల పెన్నిదివని కోరి మోదముతో తలకు నమ్మ చేరి అమ్మ ఆది అనాదియు నీవే భవానీ శంకు చక్రధారి అమ్మ ఆది అనాదియు నీవే భవానీ శంకు చక్రధారి ఆది జగదాంబార్ధనారి ఆది జగదాంబార్ధనారి కూర్చుంటివి మదిలోన నీకు సాటెవ్వరు ఇలలోన నీకు సాటెవ్వరు ఇలలోన సకల చరాచర సాక్షులైన శ్రీ శక్తి రూపవమ్మ అమ్మ సకల చరాచర సాక్షులైన శ్రీ శక్తి రూపవమ్మ కథనమున మహాకాళివమ్మ చదువులో సరస్వతి సుమ్మ సదనమున మహాలక్ష్మివమ్మ వదనము చంద్రబింబమమ్మ అదరము మంచి పగడమమ్మ హృదయము వెన్నపూస సుమ్మ అమ్మ అఖిలాండేశ్వరి చాముండేశ్వరి భద్రకాళివమ్మ అమ్మ అఖిలాండేశ్వరి చాముండేశ్వరి భద్రకాళివమ్మ జ్ఞానముల నిన్ను గంటినమ్మ జ్ఞానముల నిన్ను గంటినమ్మ మాతాజీ మాతాజీ మాయమ్మ రావే మాతాజీ మాతాజీ మాయమ్మ రావే మాతాజీ 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 మాయమ్మ రావే మాతాజీ మాతాజీ మాయమ్మ రావే మాతాజీ మాతాజీ ఓయ్ సహజయోగమును తెలిపిన తల్లి సహస్రారమును తెరిచిన తల్లి చక్రనాడులు చూపిన తల్లి నిర్విచారతను ఇచ్చిన తల్లి ఆది కుండలిక వెలసితివమ్మ మాతాజీ మాతాజీ మాయమ్మ రావే మాతాజీ మాతాజీ మాయమ్మ రావే మాతాజీ 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 మాయమ్మ రావే మాతాజీ మాతాజీ మాయమ్మ రావే మాతాజీ మాతాజీ జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ శుభోదయం. పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి గారి దివ్య ఆశీసులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి విచ్చేసిన ఆత్మ బంధువులందరికీ నా హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. అందరికీ శ్రీ సహస్రార పూజ శుభాకాంక్షలు. అందరం సామూహికంగా శ్రీ మాతాజీ చరణములకు మన సంపూర్ణ శరణాగతుల్ని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రతతో ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. మన గమనించుకుంటూ
మన పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈ బ్రహ్మముహూర్తంలో, ఈ శుభోదయంలో, ఈ సహజయోగ ధ్యానంలో మీతో ఒకటయ్యే స్థితిని కోరుకుని ఈ సామూహికత అంతటికి మీ అనుమతిని, ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. తల్లి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని కల్లారా వీక్షిస్తూ 2 చేతుల్ని జోడించి ప్రాతకాల శ్లోకం సామూహికంగా పాటిద్దాం. హృది సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర్ సుషుప్త భవై జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం 2 చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, చిత్తాన్ని కుండల్ని మాతపై పెట్టుకుని నెమ్మదిగా కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకుని భక్తి శ్రద్ధలతో 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రం సామూహికంగా తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
निर्मला देवी नमो नमः। జై శ్రీ మాతాజీ. చిత్తం సహస్రారంలో ఉంచి మన అంతర్గతిని స్థితిని గమనించుకుందాం. ఉమ్మా శ్రీ మాతాజీ దయవించి ఈ సామూహికత అంతటికి పూర్తి సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించి ఎటువంటి ఆలోచన లేని స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన రెండు చేతులు భూమి మీద పెట్టుకుని చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారంలో ఉంచి అంతర్గతంగా గమనించుకుంటూ తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. తల్లి భూమాత దయవించి మా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఎదురవుతున్న మాలో అన్ని రకముల దోషములను, బాధలను, ఇబ్బందులను దయతో మీలో కలుపుకుని మా అందరిలోనూ శ్రీ గణేష తత్వమును జాగృతపరచండి తల్లి. అమ్మ పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మేమంతా మీతో ఒక్కటి కావడానికి మీ యొక్క అనంతమైనటువంటి చైతన్యం మాలో ప్రవహించడానికి మాలో ఉన్నటువంటి అన్ని అవరోధాలను దయతో భూమి తత్వము ద్వారా తీసివేయండి తల్లి.
మన రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు పెట్టుకుని పూర్తిగా తెరిచి ఉంచుకుందాం. చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీ గణేశ, మేమంతా మీ మెప్పును పొందే విధముగా తయారవ్వాలి. అందుకోసం మమ్మల్ని వినమ్రులుగా ఉండేలా తయారు చేయండి. మా యొక్క ఏకైక కోరిక మిమ్మల్ని ఆనందింపచేయడమే. దయచేసి మా అందరిలోనూ మీ యొక్క అమాయకత్వమును స్థిరపరచండి. మూలాధార చక్రాన్ని గమనించుకుంటూ 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉండండి. శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క అనంతమైన చైతన్యాన్ని మా అందరిలోనూ ప్రవహింపజేయండి తల్లి. ఈ నిర్విచార స్థితిని కొనసాగించుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని అత్యంత శ్రద్ధతో ఏకాగ్రతతో విందాం. Today is a unique combination of Mother's Day in many countries and Sahasra Day for Sahajogis. I think this is the most important day in the history of human evolution. Because all other events, incarnations, and ventures in the spiritual atmosphere have been of no avail. On the contrary, they have gone into a kind of a cocoon which has no door, banging themselves against the walls, creating problems out of something very auspicious
and extremely beautifully spiritual. It's not possible to find faults with the incarnations in whose names all the religions came in. But this cocoon is the Mahamaya, I think. Cocoon is the one which is ignorance. We can say that Mahamaya does not create it. This cocoon is created by the basic ignorance of human beings and their misidentifications. So the human nature is such that it identifies itself easily with untruth. Anything that is truthful, human beings find it very difficult to compromise. The trouble with the truth is that it cannot compromise. So, all kinds of ignorance, all kinds of falsehood, all kinds of destructive forces gather together somehow or other to attract human mind. It is perhaps the ego of man that makes him feel so attractive to those things, because they all pamper his ego. As it is, the most difficult center that we have to cross is the center of Agya. This center is the one which takes us either to the left or to the right if we try to push it too much. Thus we land up into the hold of ignorance, which is being looked after by Mahamaya. They say that at Sahasrara, when the goddess will appear, she will be a Mahamaya. Is it possible to be anything else as the world is today, to come on this earth? Any other type of incarnation would have been in great trouble. Because human beings in their ego are the highest in Kali Yuga, highest. So they are quite stupid. And they are capable of doing any harm, any kind of harm, any kind of violence to a divine personality. It is not at all possible to exist in this world as anything else but Mahamaya. But it also acts upon the people who are seeking. It has many facets. By one facet, it covers your Sahasrara. The seekers are tested. If you are more enamored by people who are something odd, who wear odd dresses, who show odd things, as so many false gurus have done, or absurd or something very cheapish, that attracts the attention of human beings because of Mahamaya, or we can say that it is the Mahamaya which judges a person. Mahamaya is like a mirror. Whatever you are, you see yourself in the mirror. Mirror has no responsibility. If you look like a monkey, you look like a monkey. If you look like a queen, you look like a queen. It has no power
or no intention of giving you wrong ideas or giving you something that is false. It is there, whatever is the truth. So in a way to say that Mahamaya is the one which deludes us is wrong. On the contrary, when you look at the mirror, you see yourself as what you are. Now supposing you are a person who is, say, a very cruel person. Your face in the mirror will look like a cruel person. But the problem comes in when the Mahamaya acts, you don't see your image. You turn your face away from it. Don't want to see, don't want to know. You look at the mirror, you see something horrible, you just turn face, and you deny the truth. How can I be like that? I am not like that. I am very good. Nothing wrong with me. I have done nothing wrong. I am perfectly all right. Then the third aspect of Mahamaya is that you are again attracted towards it, in the sense that you again see your mirror. You go on seeing that mirror again and again. And you see the whole world also in that mirror. As a result, you start getting a feeling. What am I doing? Who am I? What is this world? Where am I born? And this is the beginning of your search. You don't feel satisfied with it. So it is a very great help of the Mahamaya. I have seen people who come to me for the first time. If they see me taking water like this, they say, how can she be something? She just needs water. Or if I am taking, say, Coca-Cola as you all take, they'll say, wow, how can she take Coca-Cola? She should never take anything like that. She should only take nectar. So the another aspect of Mahamaya is, say people come to see me, some of them start shaking like this. So they think, oh, we are great energy, that's why it's happening to us. It has happened with many people. So they get wrong impressions because of their own reactions to it. Their reaction is, wow, we went there, got all the energy, we were shaking. So we are something great. This kind of a happening makes them more egoistical. But on the contrary, if they see somebody else shaking, it has happened, and ask them who you are. So they'll say, we are certified mad from such hospital. Then they will start relatively thinking, oh God, we are also mad or what? Why are we shaking? We should not shake. If they are certified mad and they are shaking and we are shaking, then they start relatively seeing things. On one side, there's a mad, certified mad shaking. Another side, you are shaking. So there's something wrong, definitely, with you also. So the relative understanding helps to overcome that kind of a curtain that you have, that you do not want to face the truth. So, once it starts happening to you relatively, you see, compared to other people. Yesterday, as you saw in the drama,
compared to other people, we are really sane, wise, sensible, matured people. Once you see that relative ascent, then you start settling in Sahaja. Mahamaya is very important. Without that, you cannot face me, you cannot sit here, you cannot talk to me, you cannot get into the same car which is driving me, and also you cannot drive. Everything would be impossible. I would be hanging in the air somewhere, you will be all here, and it would be a big mess. I don't need to travel by train, I don't need to travel by car, I can just fly out first. I need not be for you, I can be just here in Nirakar, in formless form. But how to communicate? How to have a rapport? For that, one has to come in the form of Mahamaya. So that there is no fear, there is no distance, and one can come close and understand. Because if this knowledge has to be given, if realization has to be given, people have to at least sit before the Mahamaya. Otherwise, if they all run away, what's the use? So to create that human, extremely human personality, in the Sahasrara, she comes as Mahamaya. Sahasrara is the most powerful chakra because it is the 7 chakras combination and many others. With the Sahasrara you can do anything. You can manage the sun, you can manage the moon, you can manage the earth, you can manage the temperatures, everything. But through Mahamaya, things work out very normally. And they should work out normally. For example, somebody can say, Mother, there is atmosphere full of all these horrible ecological problems. Why don't you clear them? If it is cleared, people will go on producing. It is the problem of the human beings. And if it is corrected by me, they'll take it for granted. They have to face those problems. They have to change their habits. They have to understand that they are the one who are destroying themselves. Otherwise, if somebody is there just to cleanse it out, they will never change. Also, miraculously, one can do lots of things. One can say, Mother, as you solve the problems of Sahajogis, why don't you solve the problem of others? No. To solve their problem is not the end of my work, nor is the purpose. But to make them equipped so that they can solve their own problem, that's what I have to do. As I have said that, you have to be your own doctor. You have to be your own guru. Without Mahamaya, you cannot do it. Because she knows how far to go in correcting, how far to go in controlling. Because human beings at large have their own freedom. Sahajogis have not that kind of a stupid freedom, but they have the freedom of the spirit. So to solve their problems is perfectly all right, because they must have more freedom and more freedom. But what's the use of giving freedom to other people who are going on and on and on without realizing what wrong they are doing to the whole world? So for them it is necessary
to come to Sahaja. And that's why it's a Mahamaya Swarupa. Maybe if I had come as Mother Mary or Radha or somebody like that, they would have been all here very nicely singing songs and all that. That's not the point. Now you have to mature. You have to be something. You have to grow. For that, it is important that you have to come to Sahaja first of all. Then you have to grow in Sahaja. Otherwise, this Mahamaya will go on acting and playing tricks with you. Again taking water. Rumal de do. So they also once said so. That why does she need water sometimes? She should live on the air or something. It's a big play. Sahasraraj, you know, is Virata's area. Virat and Virata. Virata is Vishnu, who became Rama, then became Krishna, and then Virat. So, his is a Leela. His Leela is a play. And to make the play all right, one has to be in the form of Mahamaya. But there are so many loopholes also sometimes. People can discover things very easily. One of them is this Param Chaitanya. This Param Chaitanya acts, shows my photographs, exposes me in all kinds of unbelievable manners which has never happened. I am myself amazed the way it thinks of exposing me all the time. This time, when we were in Brisbane, I took a photograph of a rainbow outside the ashram. And what appears there in the sky is very remarkable. It's going to come, that photograph too. It's a painting which I have always liked of mother and child, Madonna and the child. In the sky, that painting. Now, can you beat that? How does it know that I love that painting and all that? And it was in the sky. So, this Parama Chaitanya is trying to expose this Mahamaya Swarupa, just to make you understand what is Mahamaya. It is trying to express itself. I have not in any way told or asked this Param Chaitanya to do any such things. But it is doing. Because it thinks that even now the people who are following Mother are not of that level as they should. Some of them do falter horribly. Surprisingly, how far they can go, I cannot believe. After coming to Sahaja, after seeing all my photographs, after everything else, they still can go to any limit of stupidity. That's a fact. So this is going on. I don't know how far this Param Chaitanya is spontaneously acting like this. But it shows one thing for definite, that it wants you to be perfectly settled down in your faith, which is not a blind faith. But most of these photographs can be challenged. Anybody who is an intellectual can find out some ways and methods that can challenge that you must have done this. But as Sahajogis, you know that we have done nothing of the kind. And it has come out.
So what is the purpose? We don't show them to outsiders. We only show this to the Sahajogis. So what is the purpose? That Sahajogis should now try to understand that they have to grow. Now this growth has to be two-sided. One is yourself. How much time do I spend thinking about Sahaja? And how much about my personal life, my education, my business, my duties, my jobs, my family? Because it is important. As the brain has to think, and Virata is there. So in Sahasrara, how much energy do we use to think about Sahaja? How can we spread Sahaja? What should we do? What should we work it out? How much I should support? In which way? How it can be my every moment living? How I look at everything, I see Sahaj working in it. What is the Sahaj culture? Am I in the Sahaj culture? How much I am impressed by other cultures and fashions and things? And what have I to gain, to grow in my mental capacity to be a Sahaj? For example, a person who is a Sahaj, personality, in everything is his Sahaj, in everything, whether it is flowers, is carpets, lights, statues, pandal, anything. It sees the Sahaj. How? See now, these pillars are standing at an angle. Just imagine it. To support it, how you have to bend on one side. What do we do in Sahaj? We have to bend towards divinity. See, like that, all ideas go moving towards Sahaj. The whole thinking is Sahaj. Such a married life also between husband and wife I have seen. If both are Sahaj, they all the time talk of Sahaj. No frivolous talk, no useless talk, but only about Sahaj. How it is Sahaj to be husband and wife. What is the relationship? That's the most interesting in Sahaj. Like that, you see, everything that you do, you think on Sahaj way. So now then you can judge yourself in this Mahamaya. How far do you care really to think about Sahaj? But all other worries would be like this: how much I will get money out of it, how much business I'll get, how much pleasure I can get, how much physical problems can be solved. All these gains are nothing compared to your maturity in Sahaja. But the mind takes over, it starts thinking and thinking, and it goes on wandering on various things. Maybe your wife, your children, your house, this. But if you think, in a such way, you think,
I should do something that my children should research. I should make a house which is useful to the Sahaja. I should behave in such a manner that I am Sahaja. The maturity in you should grow in such a way that you can feel it. Firstly is the peace. When person is not peaceful, his mind is like a wobbly instrument. He cannot think properly, he cannot see properly, he cannot understand properly. You tell him something, he understands something else. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద స్థితిలో చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ ధ్యానంలో ఉందాం.
ఈ ఆనందకరమైనటువంటి స్థితిని స్థిరపరచుకుందాం. అమ్మా, పరమపూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మేమంతా సదా మీతో ఒకటిగా ఉంటూ మీ యొక్క అనంతమైనటువంటి ప్రేమను విశ్వమంతా ప్రవహింపజేసే మంచి విధముగా మమ్మల్ని తయారు చేయండి తల్లి. పరిపూర్ణమైన సహజయోగులుగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దండి తల్లి. ఈ సామూహికత అంతటికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ మాతాజీ, ఈరోజు మా అందరికీ ఇంతటి మహద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించినందుకు మీకు కోటి కోటి ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మా, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల తెలిసి గాని తెలియక గాని ఏమైనా పొరపాటులు జరిగి ఉంటే మమ్మల్ని మన్నించండి తల్లి. మీ యొక్క అనంతమైన ఆశీస్సులను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. చైతన్య రథయాత్ర ఇప్పుడు పార్వతీపురంలో మరియు చుట్టుపక్కల గ్రామంలో జరుగుతుందండి. ఇక్కడున్న సత్యాన్వేషకులందరూ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలని తల్లిని కోరుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. అందరము కుండల్ని జాగృతి పరుచుకుని నెమ్మదిగా బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మళ్ళీ అందరికీ శ్రీ సహస్రార పూజ శుభాకాంక్షలండి. ఈనాటి ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సహయోగులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈనాటి ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుందాం. తిరిగి సాయంకాలం 8 గంటలకు ఈవినింగ్ మెడిటేషన్లో ఇదే ఆన్లైన్ పెండాల్లో ఇదే సామూహికతతో కలుద్దాం. అవకాశం ఉన్నవారు సహజ సంగీతాన్ని వింటూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హ్యావ్ అ నైస్ డే.
Thank you.